Assalamu alaikum. This is Abu Jafar Sardar, Assistant Headmaster, RF Secondary School, RF, Khulna. Hello, my dear students. How are you? I think you are well by the grace of Almighty Allah. Now, my dear students, we are passing a hard time as the world corona pandemic is going on. Among these, we are staying safe and sound by the grace of Almighty Allah. Thanks God. Among this situation, we are well. But all over the world, educational institutions are closed. So you are staying home for your safety and security. But staying home, we have to study. For that reason, our school authority has arranged online class for you. Sitting on home, you will follow our classes. After some times, I hope you have to come back to our institution, and the year is near about ending. So you have to appear at the examination. For that reason, to continue our studies, we are trying to involve you in this online class. Okay, my dear students, do you know what I am going to do? Yes, I am going to take a class for the student of class 9 and 10. Okay, let's get a start. Go to the screen. Welcome, dear students, to our online class. This is my identity. I think you know it very well. Let us, from the beginning of the class, we will enjoy our video. My students, look, a goat and a bull, they are fighting. A bull is a very big animal, but the goat is very small. Let us enjoy the fighting. Yes, the fighting is going on and it's very interesting. The goat is trying to win. Let's enjoy who can win. But my dear students, we have to say that the goat has brave. How dearly it is trying to win, isn't it? The goat has brave, undoubtedly, and you have to admit this. Now look the result. My dear students, I think you have enjoyed the video very much. But by this video, we can say, no other goat is as brave as this goat. Can we say? Yes, we can say. In another way, we can say, this goat is braver than any other goat. In another way, very few goats are as brave as this goat. And also, in another way, we can say this goat is braver than most other goats. But students, look the sentences. First one is in the positive degree. Second one, comparative degree. Third one, positive degree. Last one, comparative degree. I think, my students, you have already understood what I am going to do. What is our today's topic is? Yes, you're right.
Our today's topic is transformation of sentences from positive to comparative. My dear students, learning outcomes. After this lesson, what we will learn? What we are going to learn today? Look, at the end of this lesson, we will be able to identify the structure of changing positive into comparative. Change positive into comparative. My dear students, let us enjoy another video. This is a very interesting football match. I think you like football match very much. This is the highlight of a football match. And students, I think you have enjoyed the video. We can say no other football match is as good as this, because it was very interesting football match. Look, in other sense, we can say this is better than any other football match. Now, my dear students, look, we'll know about the rules of changing from positive to comparative. Look, how to change positive. When positive will bear no other, we will turn into comparative. How? Look, the structure. Look, no other country is as nice as Bangladesh. Our students, for a betterment, I am telling Bangla. স্টুডেন্ট লক্ষ্য করো এখানে আমরা যখন সেন্টেন্স পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করব এবং ওই পজিটিভ সেন্টেন্সে নো আদার থাকবে তখন আমরা তাকে কম্পারেটিভ করব কিভাবে তখন স্ট্রাকচার হবে এরকম প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব এরপরে ডিগ্রি অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম থাকবে এরপরে দেন এনি আদার তারপরে থাকবে নাউন সহ পরের অংশ তাহলে কি এমন ভাবে দেখো আমাদের যে সেন্টেন্স উদাহরণ দেওয়া আছে নো আদার কান্ট্রি ইজ অ্যাজ নাইস অ্যাজ বাংলাদেশ তাহলে এখানে আগে আসবে বাংলাদেশ তারপরে আসবে ভার্ব নাই ইজ এরপরে ডিগ্রি নাইসার তারপরে কম্পারেটিভ ডিগ্রি পরে বসবে দেন এনি আদার এরপর সব শেষে যাবে হচ্ছে সাবজেক্ট নো আদারের পরে যেটা থাকবে সেটা তাহলে গেল নো আদারের পরে কি আছে কান্ট্রি বাংলাদেশ ইজ নাইসার দেন এনি আদার কান্ট্রি I think you are clear. Wow, my dear students, what is this? This is a tortoise. I think you have seen this tortoise. Look, no other creature is as slow as the tortoise. You know, tortoise is a very slow creature, slow animal. Look, in other sense, the tortoise is slower than any other creature. Now, student, notice this. This is a very beautiful scenery, isn't it? No other scenery is as beautiful as this. This sentence is also positive degree. If we make it comparative, what will be? Look, this is more beautiful than any other scenario. Next, class activities. My dear students, it is not real class. You are not before me. You are online. So whenever these activities will come, then you will pause the video. You will take your exercise book, pen,
necessary things. Then you will try to solve this. Giving a pause, you will try to solve this. After solving this, you will mess with my answer. Now I'm helping you. Change the sentences into comparative. That means all the sentences here is given in positive degree. No other boy is as clever as Jerry. What will be the comparative form? Jerry is cleverer than any other boy. Next number. No other girl in the village is as beautiful as Mita. What will be the comparative form? Mita is more beautiful than any other girl in the village. Number 3. No other man is as wise as he. The comparative form will be he is wiser than any other man. Number 4. No other student is as intelligent as Rafiq. Rafiq is more intelligent than any other student. Number 5. No other person is as wealthy as he. The comparative form will be he is wealthier than any other person. Number 6. No other wood burns as so pretty as the apple log. The comparative form will be the apple log burns prettier than any other wood. I think you have matched the answer. Look, my dear students, how to change positive within bracket very few to comparative. That means whenever we'll take sentences, we'll give sentences, we'll show sentences positive degree starting with very few. Then how we'll make it comparative? Look at the structure. স্টুডেন্ট লক্ষ্য করো স্ট্রাকচার আগেরটার মতোই একই স্ট্রাকচার, শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে আগে দ্যানের পরে এনি আদার ছিল, এখন দ্যানের পরে মোস্ট আদার আছে। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস কম্পারেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ প্লাস দেন মোস্ট আদার। আগেরটাতে যখন নো আদার দিয়ে শুরু হয়েছিল তখন এখানে ছিল দেন এনি আদার প্লাস নাউন ওয়ার্ড আফটার ভেরি ফিউ, এখানে ছিল ওয়ার্ড আফটার নো আদার। I think you are clear. Look, there is an example. Very few countries are as nice as Bangladesh. What will be the comparative form? Look, Bangladesh is nicer than most other countries. Another example, my students, look, what is this? Yes, this is a big fish. Isn't it? Yes. 4 people are holding one fish. That means it's a large fish. Sorry. Very few fishes are as big as this. What will be the comparative form? This is bigger than most other fishes. Look, my dear students, what is this? This is a very large ship. Very large ship. Isn't it? In this ship, everything is available and every facility is available. Whenever you will be on this ship, and you will think that you are at home or luxurious places. Okay, look, very few ships are as large as this. What will be the comparative form? Look, this is larger than most other ships. I think you are clear. Now class activities. Change the sentences into comparative. My students, same advice. I repeat, whenever this position you will come, you will give a pause. এখানে ভিডিও থামাবে, তারপরে খাতা কলম প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বসবে এবং এটা সলভ করবে। সলভ করার পরে আগে নিজেরা সলভ করবে, সলভ করার পরে তারপরে আবার ভিডিও অন করবে এবং আমার মেলানো আনসারের সঙ্গে মেলাবে। Look, first one, very few boys are as bright as he. What will be the comparative form? He is brighter than most other boys. Very few kings of India were as great as Akbar. Akbar was greater than most other kings of India. Number 3, very few places are as clean as Switzerland. My students, you know, Switzerland is a very neat and clean country. তাহলে এখানে কি হবে comparative form? Switzerland is
cleaner than most other countries. Number 4, very few rivers are as big as the Padma. The comparative form will be the Padma is bigger than most other rivers. Last one, very few schools are as beautiful as RRF secondary school. Here RRF SC, that means RRF secondary school. What will be the comparative form? RRF secondary school is more beautiful than most other schools. I think we have done. Look, wow, this is very too dangerous animal, isn't it? But what is the use of the animal? Why we have bring here the animal? For our grammar purposes. Look, the lion is as big as the tiger. The lion is as big as the tiger. What is the comparative form? Look, the tiger is not brighter than the lion. My students, look, I'm telling Bangla for your better understanding. এখানে লক্ষ্য করো যে আগে আমরা যেটা কম্পারেটিভ পেয়েছি, কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করেছি, ওইখানে কম্পারেটিভ পজিটিভে দেন এনি আদার ছিল, দেন ছিল নো আদার ছিল, নো আদার থেকে দেন এনি আদার করেছিলাম। আরেকটা ছিল ভেরি ফিউ, স্টার্টিং এ নো আদার ছিল, স্টার্টিং এ ভেরি ফিউ ছিল। বাট এইটার পজিটিভে লক্ষ্য করো, দ্য লায়ন ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ দ্য টাইগার। দ্যাট মিনস এখানে দুইটা প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা বোঝাচ্ছে। যখন দুইটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা বুঝাবে, সেক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র পজিটিভ থাকলে কম্পারেটিভ করা যাবে, কম্পারেটিভ থাকলে পজিটিভ হবে। এই ক্ষেত্রে অর্থ ঠিক রাখার জন্য আমাদের এখানে এটা সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ থাকলে অ্যাফার্মেটিভ হবে। দেখো প্রথম প্রায় কি বলেছে, দ্য লায়ন ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ দ্য টাইগার। দ্য কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে দ্য টাইগার ইজ নট বিগার দ্যান দ্য লায়ন। লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। Look, how to change positive as plus adjective plus as to comparative. এটা আমরা স্ট্রাকচার দেখি, স্ট্রাকচার কি বলছে। Look, subject plus verb with not, আগেই বলেছি এখানে একটা নট ইউজ করতে হবে। তারপরে কম্পারেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ, এরপরে দেন, তারপরে সাবজেক্ট। অর্থাৎ এখানে সাবজেক্ট অবজেক্টের একই রকমই পরিবর্তন হবে, কিন্তু এখানে একটা অতিরিক্ত আসবে, নট আসবে। যদি এটা নট না থাকে তাহলে নট ব্যবহার করতে হবে, আর যদি নট থাকে তাহলে উঠে যাবে। অর্থাৎ পজিটিভ থাকলে সরি অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ থাকলে অ্যাফার্মেটিভ হবে। লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। Look, Sifat is as tall as Raihan. Comparative form, Raihan is not taller than Sifat. এখানে নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে প্রথম হবে রায়হান আর লাস্টে হবে সিফাত। Are you clear? Look, our students, two beautiful bird. Do you know the bird? Yes, first one is dove and second one is pigeon. Look, the example, the dove is as attractive as the pigeon. Comparative form, the pigeon is not more attractive than the dove. Same, I repeat, you will give a pause here and start solving this. After solving this, we will pass. স্টুডেন্ট লক্ষ্য করে আমরা প্রত্যেকটা রুলের সঙ্গে আমরা 5টা-6টা করে উদাহরণ সহ আমরা সলভ করার পরে আবার এখানে ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস করতেছি, যাতে এই লার্নিংটা পারফেক্ট হয়, এটা যেন লাস্টিং হয় সেই জন্যই। তাহলে এখানে কি বলছে, ফার্স্ট ওয়ান দেখো, কবির ইজ অ্যাজ মেরিটোরিয়াস অ্যাজ রাকিব। তাহলে কম্পারেটিভ ফর্ম হবে রাকিব ইজ not more meritorious than Kabir. Second one, the buffalo is as white as the cow. The comparative form হবে, the cow is whiter than the, not whiter than the buffalo. Number 3, the Jamuna is as long as the Meghna. The comparative form will be the Meghna is not longer than the Jamuna. Number 4, my car runs as fast as yours. Your car does not run
faster than my car, than mine. Last one, my mother looks as fine as yours. Your mother does not look as fine as mine. I think you are clear. Do this at home. That means homework. You will give a pause here and you will do these activities. You have to do these activities. All the rules are here. এটা করবে করার পরে এখানে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে এটা আমাদের এই যে ভিডিও লোড হবে এই ভিডিওর নিচে কমেন্টস করতে পারো তোমরা তারপরে আমাকে ইনবক্স করতে পারো এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম থাকলে সেই প্রবলেম সলভ করা হবে প্রবলেম সলভ করে দেওয়া হবে I think you have understood. My dear student, now I am at the end of this class. My dear student, I think you are well staying at home and you are following the rules of health. At the same time, you are studying, you are continuing your studies. I hope you are maintaining the outer rules and behaving well with your parents, guardians, others. So I hope your betterment. Next, I will come with another class. If you have any problem, you will inform me. Then I will try to solve this problem. Okay, my dear students. Thank you all. Allah Hafiz. See you again with another class.